Fig and Olive ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈਗਾ ਐਂਬੀਐਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਨਾ ਐਲੀਗੈਂਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੈਟਲੀ ਜੋਨਸ Thank you so much for having us today, Natalie Jones. How are you today? I'm fine, thank you. Thank you for joining us. Of course. I would definitely love to, talk about this restaurant's ambiance and how it all started, the history behind it. I mean, you guys are known for your mixture of Spanish, Italian, and French cuisine. How about telling me a little bit about this restaurant's history and how it originated? So our founder and owner, Laurent Halaz, he was born and grew up in the French Riviera in Mougins, France. And he was really inspired by the French cuisine and specifically his mother's, Francine's cuisine. And so that's really where it all started. We're simple, elegant, fresh Mediterranean. And that's what inspired him and that's what Fig and Olive is today. And how long ago was this? This was, we just reached our 10-year mark. Wow, 10 years. That's amazing. Yes. We have 8 total now. So our first location was Lexington Avenue, and we have 2 others in the city here, one in Westchester. We have 2 in California, in Melrose Place and Newport Beach, one in Chicago, and we just opened in DC. Wow. You guys are growing very fast. We are. In that restaurant, 10 साल पहले खुले हैगा सी. I'm sorry, who was the owner again? Who was the one who started? Laurent Halaz. Laurent Halaz. And he originated this whole restaurant with French cuisine leke, thoda kind of Spanish te Italian भी mixture दिता हैगा या. And जो restaurant का नाम Fig and Olive या. Fig एक तरह का fruit हैगा या जो ਉੱਚ ਥੋੜਾ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ olive ਆਪਣੇ ਜੋ ਓਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਕੁਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲੀ ਮਾਈ ਫੇਵਰਿਟ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ Fig and Olive, I'm assuming you featured both of these items in most of your menu. Yes, you'll see figs, you'll see olives along our whole menu. We start your experience off with a olive oil trio tasting. So we have sweet and buttery olive oil, a medium and green olive oil, and an assertive and peppery olive oil. So you'll always get to try the different olive oils that we're sharing for that night or that day. That's very nice because normally at most Italian restaurants or even French restaurants, there's always like just the simple. It's interesting, how this whole thing started. Now, how about figs? Do you use that in all of your menu items, or is it just incorporated in your specialty items? How does that work? So it's not in all of them, but it is in quite a few. So we have appetizers with figs. For instance, our Marcona almond manchego and fig jam crostini. The crostinis are one of our signature items. They're a great way to kind of start off your meal and taste the flavors that run through the rest of the menu. And then for appetizers, we have a burrata during the summertime that has heirloom tomatoes and figs as well, which is really nice. Our risotto has figs in it. Our gorgonzola risotto with figs and balsamic. We have an 18-year balsamic vinegar, which will be the best vinegar you've ever tasted. It's really nice. I noticed that a lot of your items feature rich, bold flavors. And this is a very favorite, these consist of very favorite items of our South Asian community. They love cheese. They like the combination of something creamy and sweet at the same time. And I noticed you have these truffle mushroom croquettes. Our most popular item. I already knew it. Yes. Oh yes. 100%.
They're lovely, yeah. So they're a bechamel inside, so you're going to get that creaminess, and then they're mixed with a white truffle oil, which has a savory but a sweetness to it as well. And so definitely, I mean, I always recommend those to our guests. I'm very, very excited to try these. So, would you mind telling us a little bit about when your restaurant hours are open, and what are your rush hours? When do people normally come in, and what else would you recommend? Whether you have a happy hour, or whether most of your people, do you do brunch as well? We do. Perfect. Yes. Perfect. Yeah. So we do a very big business crowd during the weekday lunches. So we're always packed for that from basically from noon to 2 p.m. We open at 11 a.m. We stay open until 10 during the weekdays and 11 p.m. on the weekends. A little bit earlier on Sundays, just because everyone gets home early on a Sunday. But and then brunch we do Saturdays, Sundays, and yeah, we're open all day. We have an aperitivo, our happy hour, which is from 4 p.m. to 7 p.m. We also do a fun Wine Down Mondays special where it's 20% off bottles of wine, and nice. And our corkage fee is lower as well. So that's fun. So, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਪੂਰਾ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਮੰਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਈਨ ਗਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵਾਈਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ फ्रांस के कोस्ट के बैठे है पानी के नाल समुद्र नाल तुसीं सोहना तरह का फूड ट्राई कर रहे हैं तो लो मैं तुहानूं थोड़ी देर किचन ले जाके ते दिखानी भी इन्हां दी कुकिंग प्रोसेस किद्दां चलदी है तो फिर उस तो बाद आपां इन्हां दे डिफरेंट आइटम्स ट्राई करांगे मैनूं लगी है भुख I can't wait to try Fig and Olive's different types of dishes तो नैटली हुण मैनूं लैके जा रही है किचन विच आपां मिलदे हां ब्रेक के बाद ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਗ ਐਂਡ ਓਲਿਵ ਦੇ ਸ਼ੈਫ ਐਂਡਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ How are you, Andrew? I'm good. How are you? Good. We're very excited to try your crostinis. Good. But before we do that, would you mind just telling us a little bit about your background and how you came to Fig and Olive? I came to Fig and Olive through a friend of mine who's a chef at one of our other locations down in the meatpacking district. Nice. So he came in and raved about how good it was, so I followed him along. So do you have any cooking experience? Or I've cooked for 9 years. I didn't have any culinary school experience, but I just started off from the bottom in the kitchen and just worked my way up. Nice. And in a couple of words, how would you describe Fig and Olive? It's healthy, it's clean, it's just good, simple food. See, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਬ੍ਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿੰਗਸ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੇਸਟਿੰਗ ਪਲੈਟਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ Why don't you go ahead and start showing us some of the different types of crostinis that we're all very excited to try?
problem. First thing we do is obviously toast our bread. It's rosemary focaccia bread. Oh, okay. Is this house made or no? But it's specifically made for us. Nice. Yes. Okay. Going along, just describe the different types of components and the ingredients that you're going to be putting on the crostini. Okay. So this is the rosemary focaccia bread. All right, which we're going to cut down. It's a nice little 3-inch and pieces. crispy. Very crispy. All right, and we'll start off here on the right side. This is an avocado basil mousse. So is it blended with it's avocado? It's just more avocado, but it's just whipped up so that it's nice light area. That looks amazing, Andrew. Thank you. देख लो सारे जने इन्होंने किन्नियां वैरायटियां दियां क्रोस्टिनीज बनाई हैगे आ. Some of them are vegetarian. कई दे विच इन्होंने meat नहीं पाया हैगा आ. But honestly, it doesn't even matter क्योंकि it all looks delicious. Thank you so much. No problem. I can't wait to try it all. ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬ੍ਰਾਸਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਆ. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ. ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੁਜ਼ੀਨ ਮੋਸਟਲੀ ਨਾ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਜੋ ਉਹ ਬਟਰ ਤੇਲ cheese use ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ flavor ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. So Pascal, what will you make for us today? Well, we're going to make the classic salad, the fig and olive salad. Okay. So it's pretty much in all of the restaurant. It is in all of the restaurant we had. So it's a mix of mixed green with, of course, fresh Turkish figs, which I dry first and we cook them again. Gorgonzola cheese, manchego, walnuts, Niçoise olive, of course, that French touch is there. Some fresh heirloom cherry tomato in it. And the dressing is a Michel fig and balsamic dressing with it. I am so excited to try it. Okay. Then you can go ahead. Okay. So ਇਹਨੇ fig and olive salad ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸੈਲਡ ਆ. ਵਿੱਚ fig ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਥੋੜੇ ਵਾਲਨਟ ਥੋੜਾ ਬੀਟਸ ਵੀ arugula ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ with vinaigrette. And thoda are you using goat cheese or manchego cheese? Manchego cheese. Manchego cheese and then it's used karna and gorgonzola as well. So but dekh rahe hain A little bit Roman heart to give some crunch to the salad. Some the diced chopped down heirloom cherry tomatoes. A little bit walnuts. Of course, my favorite pepperoni from France and Niçoise olives. Olives too, nice. Yes, a lot of one at Pilet, so I'm sure. Can I try one? Sure, let me give it. Probably from the dish. It's going to be your salad anyway. Oh my gosh, so good. To bring this nice crunch and acidity to it, we add in some apple, some Granny Smith apple. A little bit scallions. Scallop, nice. And dressings. Like I said, it's a bad mission fix with balsamic vinegar. Of course, extra virgin olive oil. We actually use Birkin olive oil. Birkin olive oil? Avercina. So Avercina. Okay. So toast it gently, so like this the tomato don't really lose their seed and it become very watery. Nice. So it's nicely coated. It doesn't have to be too much dressing because you already have a lot of flavor going on. So gentle toast. See, एक चीज़ सानू ये गल जरूर याद रखना चाहिए है ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੈਲਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਰੈਸਿੰਗਸ ਹੀ ਥਾਪ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਾਈਟਲੀ ਮੈਰੀਨੇਟ ਇਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ olive oil ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿਦ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਹ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਪੂਰਾ ਸੈਲਡ ਨਾਈਸਲੀ ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਵ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਓਲੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ scallions we
and he's gonna top it off with some manchego cheese. There we go. The 2 pieces of the manchego. Can I have a slice of manchego cheese? Of course you can. Thank you. 1 piece of the gorgonzola, which we don't use a sharp one. We call it what they call dolce gorgonzola, which is a more mild gorgonzola than sharp. Nice. So, and this is a classic salad, which we're going to top around with. They are at the beginning dried Turkish figs, which we cook again in water to reconstitute. Oh, you cook it in water? Yeah, to reconstitute, because we get them dry, the Turkish dry figs, and we make sure it's like... So, sukke hoye jo pigs hunde a Turkish pigs, इन्हां ने पानी दे विच soak करके ओह marinate किया हैगा, so ओदा थोड़ा गिल्ला texture मिलेगा, ज़्यादा सुक्का नहीं होगा. ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ sweet texture ਦੇਗਾ. Yeah, now you can enjoy. I can't wait. Thank you so much. You're welcome. मैं खड़ी हैगी हाँ नैरली दे नाल ते हुण आपां ट्राई करांगे ये तरह दा जिहड़ा मेरे सामने फूड हैगा आ ये दसेगी आपां नूं भी इन दे ईच डिश दे विच की हैगा आ. Natalie, if you don't mind just going through a rundown of everything. Of course, yeah. So I'll start here with our crostinis. Those I was talking to you about, really our signature dish, and they kind of represent the flavors that run throughout the rest of our menu. They're a great thing to start with. Which one is your favorite? My favorite is the caramelized onion with goat cheese and chive. That's exactly what Andrew said. Yeah, it's the best. I can't wait. It's the most popular. Parmesan, a roasted beet with goat cheese ayala, which is just a mix of goat cheese, salt and pepper, a little rosemary and olive oil, and then our carrot and Brussels sprouts. मैं हुण पहले ट्राई करूंगी जेड़ा इन्हां दी क्रिस्टीनीज दे विच आ सारे ने क्या आ भी उन्हां दा फेवरेट क्रिस्टीनी हैगा आ आहा goat cheese with caramelized onions. So delicious. जिद्दां मैं चाहुंदी सी उद्दां दा ही हैगा आ. There's so much to try. मैनू समझ नहीं आंदी मैं कित्थे करा. आ जिहड़ा हैगा इन्हां ने पिग जैम दे नाल बनाया हैगा आ उत्ते इन्हां ने रोस्टेड बादाम ते नाल manchego cheese. अच्छा एंड ईजी एपेटाइजर हैगा जो तुसी घर भी बना सकते हैं जिस तुहाडे इंग्रेडिएंट्स से डिपेंड करता है तुहानू अपने चीज़ दे विच फर्क पता होना चाहिए है भी केड़ी चीज़ तुसी कदों यूज़ करने आ ते ओहदे नाल तुहानू केड़ी चीज़ कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए है. हुण मैं ट्राई करन लगी आ जिहड़ा मशरूम खट्स आ बेसिकली मशरूम पकौड़े आ इन्हां दे नाल ट्रफल एओली सर्व कीता हैगा आ. सारे कहते हैं भी जे तुसी इत्थे आए तुहानू 100% ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए है क्योंकि बहुत स्वाद है इन्हां दी बहुत पॉपुलर डिश हैगी. Oh my god, so good. जिहड़े क्रीमी मशरूम्स हुंदे आ क्रीमी मशरूम दे विच चीज़ दा पकौड़ा इन्हां ने बनाया हैगा आ. very light but at the same time ओह चीज़ दा फ्लेवर इन्ना हुंदा है ट्रफल ऑयल दे नाल. आने दा हैगा सिग्नेचर पिग एंड ऑलिव सैलड जिहड़ा मैं तुहानू पहलों भी दिखाया हैगा सी. It's lightly marinated with balsamic vinaigrette. The Turkish pigs in the विच पाए हैगे आ नाल सेव. Very fresh.
सारे फ्लेवर्स आते हैं तुम ये नहीं कह सकते भी सारी ड्रेसिंग पा के तो कुछ पता नहीं लगता इसलिए इन्हों का यह सिग्नेचर सैलड डिश है डिलिशियस बहुत ज़्यादा स्वाद है मैं ऑल्सो फीचर करना चाहती हाँ इन्हों का बुरारा जो फ्रैश मोज़रेला मिक्स विथ क्रीम होंदा है इट्स अ लिटल मोर थिकर दैन मोज़रेला चीज़ डेंस होंदा है नाल इन्होंने विच बीट्स ते प्याज भी पाए है तो थोड़े कैबेज भी है दिते हैं and which save भी sorry I forgot to mention save दूसरे डिशेस के हिसाब नाल इहदा थोड़ा फ्लेवर हैगा मैं की करदा इन्ना चटपटा जिहा नहीं हैगा इट्स नॉट लाइक भी बहुत ज़्यादा सॉल्टी है ਜਾਂ बहुत खंड हैगी है लाइट आ मैनू सैलड ज़्यादा स्वाद लगा पर मैं किसी को दसूँगी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੂਸ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫਲੇਵਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰਸਾ ਆਲਮੰਡਸ ਐਂਡ ਧਨੀਆ ਦੀ ਚਟਨੀ मैं थोड़ा बाइट ले लूँगी क्योंकि आई can't cut over the table but ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਾਕਨ ਸਪਾਈਸਿਸ ਦੇ ਫਲੇਵਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਟੱਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਲੇਵਰਸ ਐਂਡ ਇਟਾਲੀਅਨ ਫਲੇਵਰਸ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ branzino ਫਿਸ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ that's topped off with some of their balsamic fig glaze ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ mashed potato serve ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ very good everything is well perfectly cooked all their ingredients is सारे एक taste on the हैगा या everything's fresh by far मेरा favorite restaurant on restaurant review हाँ मैं ये गल तां कह रही हूँ क्योंकि ना it's not just about service ਜਾਂ ambiance but ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇ ਨਾ food serve ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ या ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ dishes ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਈਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮਿਡਟਾਊਨ ਜੋ 52nd ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟਵੀਨ 5th ਐਂਡ ਮੈਡੀਸਨ ਐਵਨਿਊ ਇਹ ਬ੍ਰੰਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੈਟਰਡੇ ਐਂਡ ਸੰਡੇ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਇਟ any other comments ਜਾਂ suggestions ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ nisha@justbroadcasting.com ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ